Very good morning, dear children. Today we discuss the topic is depreciation accounting. Okay. So depreciation, what do you mean by depreciation? அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா decrease the value of assets. இதுதான் நம்ம depreciation அப்படின்னு சொல்லுவோமா. So அப்போ depreciation accounting. Depreciation accounting. So today class la நம்ம depreciation accounting தான் discuss பண்ண போறோம். Okay. So about depreciation ஓட meaning and definition. So depreciation நால என்னது நம்மளோட asset ஓட வேல்யூல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுறது, குறையிறது. இதுதான் நம்ம depreciation அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேமா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் வாங்குறோம். ஒரு செயினா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு மிஷினா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு சம்திங் நம்மளோட யூசஸ்க்காக ஒரு மெட்டீரியல் வாங்குறோம். சோ அது ஃபர்ஸ்ட் வாங்குற மாதிரி அதே ஒரு கிளாரிட்டியோட அந்த குட்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்காது. அப்படிதானே? சோ அது எப்படி மாறும் அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன் ஆகி 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 என்ன ஆகும், அதோட அதோட வெயிட்டா இருக்கலாம், அதோட குவாலிட்டியா இருக்கலாம், ஒரு குவான்டிட்டியா இருக்கலாம், நம்மளுக்கு குறையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அதுதான் நம்ம டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேமா? சோ நீ வந்து இப்போ ஒரு 40,000 சாரி 60,000க்கு வந்து நீ வந்து என்ன பண்ற, ஒரு பைக் வாங்குறன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப அந்த 2 வீலரை வந்து நீ ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு சேல் பண்ற. அப்ப அதே 60,000க்கு உன்னால சேல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அது டிப்ரிசியேஷன் ஆயிருக்கும், அதோட மிஷின்ஸ் ஓடி இருக்கும், அதோட என்ன ஆகும், கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். சரியா? சோ அப்போ உன்னோட 2 வீலரை எவ்வளவுக்கு தான் நம்ம சேல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு 25,000 or 20,000க்கு தான் எடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? காரணம் என்ன அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே. சோ அப்போ இப்போ நம்ம மீனிங் பார்க்கலாமா? Meaning. So the process of allocation of relevant cost of a fixed asset over its useful life is known as depreciation. Okay. So fixed asset over its useful life is known as depreciation. Isn't it, ma? So it is an allocation of cost against the benefit derived from the fixed asset during the accounting period. So according to Spicer and Beckler. So Spicer and Beckler என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாக்க. Spicer and Beckler. So என்ன definition கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா depreciation is the measure of exhaustion of the effective life of an asset from any cause during a given period. During a given period. So இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், depreciation அப்படின்னு சொல்லிட்டு Spicer and Beckler சார் சொல்லிருக்காங்க. So depreciation is the measure of exhaustion. measure பண்றது, exhaustion, effective life. நம்மளோட asset வந்து effectiveவா நம்மளோட லைஃப் பீரியட்ல எவ்வளவு ஓடி இருக்கு. From any cause during a given period. அந்த பீரியடுக்குள்ள நம்மளுக்கு எவ்வளவு லைஃப் அது கொடுத்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்னது depreciation. சோ அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஆர் கார்ட்டர். சோ ஆர் கார்ட்டர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ ஆர் கார்ட்டர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cause. So இதுதான் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம depreciation அப்படின்னு சொல்லுவோம். So depreciation is the gradual and permanent decrease in the value of asset. Permanent
அல்லது கிராஜுவலா நம்மளோட அசெட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுறது என்ன ஒரு ரீசனுக்காகவோ என்ன ஆகலாம் டிக்ரீஸ் ஆகலாம். சோ அந்த டிக்ரீஸ் ஆகக்கூடிய அந்த இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இது யாரோடது ஆரியன் கார்ட்டரோடது. ஓகேமா. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த அசெட். So the useful life is a period over which an asset is expected to be available for use by an enterprise. Or இன்னும் first one வந்து என்னது useful lifeல of the asset. So first one is the period over which an asset is expected to be available for use by an enterprise. Then second one, the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an enterprise. Okay, so two useful life of asset la irukuma. First one, period over which an asset expected to be available for use by an enterprise. Second one, number of production. First one, period. Second one, number of production or similar units expected to be obtained from the assets by an enterprise. That's all. Next one is depreciation as depreciable assets. Depreciable assets. So fixed assets which are meant for use in the business for more than one accounting period. So the cost which can be written off over this useful life are known as depreciable assets. Okay, so fixed assets which are meant for use in the business for more than one accounting period. So the cost of which can be written off over their useful life are known as depreciable assets. Okay, that's all. So for example வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா buildings, machinery, vehicles, furniture, computers and equipments இதெல்லாமே நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். இத depreciable assets. ஓகேமா. சோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா first one வந்து machinery. Okay, then second one is vehicles, third one furniture, then computers, okay, then and equipments. So இது எல்லாமே நமக்கு என்னது examples, depreciation of fixed assets குள்ள examples. Okay, these assets have limited useful life.
then they are meant for use in the business for production or supply of goods or for administrative purposes. Okay, amma? So useful use in the business, use in the business for production or supply of goods or for administrative purposes. That's all. Though these are not meant for resale. So இத திருப்பி என்ன செய்ய முடியாது, resale பண்ண முடியாது. Okay, so that's all. இது resale அப்படிங்கிறதுக்கு வராது. Then next one is objectives of providing depreciation. So என்னென்ன objectives நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகேமா? Objectives of providing depreciation. First one, to find out the true profit or loss. To find out the true profit or loss. Okay, that's all. So அப்போ find out the true profit or loss னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், எது வந்து உண்மையான ப்ராஃபிட் லாஸ் அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றது இதோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கும் depreciationல. So according to matching principle, the expenses incurred during a period so must be matched with revenue earned during that period. So hence when an asset is used for generating income for business, the cost of assets are attributable to the user. That is the reduction the book value of assets proportionate to the benefit derived from it. Okay amma? So நம்மளோட book value எவ்வளவு இருக்கு, நம்மளோட sales value எவ்வளவு இருக்கு, so revenue நமக்கு எவ்வளவு வந்திருக்கு, so இதெல்லாம் நம்ம காஸ்ட் கால்குலேட் பண்றது எதுக்காக, இந்த depreciation இருக்கறனால நம்ம காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுவோம். So அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு இருக்கும், ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் தி பிசினஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு இந்த அக்கவுண்டிங் பீரியட்ல, so இத அனலைஸ் பண்றது தான் அதோட மெயின் தாட்டா இருக்கும். ஓகே, so அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், and profit or loss of the business. Okay, for the accounting period. That's all. Then second one, to present the true and fair view of financial position. Present the true value of financial position, fair view value of financial position. So when the depreciation is charged on fixed assets, the book value of fixed assets are reduced. Okay amma? So அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கும், fixed asset ஓட depreciation வந்து இருந்துச்சு அப்படினா book value of fixed asset also reduce ஆகும். So the extent and the remaining value is shown in the balance sheet. So balance sheetல remaining amount தான் நம்ம எழுதுவோம், அப்படிதானே? So அது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது நல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். So the balance easier புரிஞ்சிரும். So the balance represents the value of benefit. So yet it is yet to be derived from them. So the written down value is a true value fixed assets which represent cost net written off. Then the balance sheet must represent a true and fair view of financial status. Okay ma? So balance sheet must represent a true and fair view of financial status. Hence, fixed assets must be shown in the written down value. Okay, Amma? That's all. So next, third one is to facilitate replacement of fixed assets. To facilitate
replacement of fixed assets. Replacement of fixed assets அப்படிங்கும்போது when the depreciation is debited to profit and loss account, an equal amount is either retained the business or invested outside the business. Okay, ma? So facilitate the replacement of fixed assets. Replacement of fixed assets. The useful life of an asset comes an end. So a new asset can be purchased by using the resources available in the business. இதுதான் நமக்கு fixed asset replacement பண்றது. Okay ma? So useful life of an asset comes to an end. That's all. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திருப்பி new asset purchase பண்ணுவோம். அதான் facilitate replacement of fixed assets அப்படின்னு சொல்றது. Okay ma? Next one. So replacement, to facilitate replacement of fixed asset. So replacement of fixed asset is that depreciation is debited to profit and loss account. So an equal amount of either retained in the business or invested outside the business when the useful life on asset comes to an end. So new asset then can be purchased by using the resources available business. That's all. Okay, Amma? So business or invested outside the business. Equal amount is either retained in the business or invested outside the business. So when the useful life of an asset comes to an end, so new asset can be purchased. Can be purchased by using the resources. That's all. So next one is to avail tax benefits. Next one is to avail tax benefits. As per Indian Income Tax Act, while computing tax on business income, so depreciation is deductible from income. Okay, ma? So depreciation is deductible from income. Hence, depreciation is computed and charged to profit and loss account to reduce the tax liability. Okay, so computed and charged to profit and loss account to reduce tax liability. That's all. Okay, next one is to comply with legal requirements. So to comply with legal requirements. Depreciation is providing on fixed asset to comply with the provisions of law apart from income tax. Okay, ma? Apart from income tax, the depreciation provided on fixed asset. Provided on fixed assets to comply with
the provisions of law apart from income tax act. Okay, so the section 123(1) of the Indian Companies Act 2013 requires every company to provide depreciation on fixed assets before declaring dividend if the shareholders. Okay, Amma? So every company to provide depreciation on fixed assets before declaring dividend to its shareholders. That's all. Next one is causes of depreciation. So these are the objectives of depreciation. So next one, causes of depreciation. Causes of depreciation. The first one, wear and tear. So wear and tear அப்படினா என்ன அப்படினா physical deteriorations இருக்கும். So which called wear and tear அப்படினு சொல்லுவோம். Normal use of tangible asset ஓட result எப்படி இருக்கும்? Physical deterioration ஆமா இருக்குமா? When this wear and tear, the value of assets decrease proportionately இருக்கும். Okay. So tangible assets results in physical deterioration, so which is called wear and tear. Tear. Okay, so the value of assets decreases proportionately. Okay, that's all. Then second one is a flux of time. Flux of time. So certain assets, whether used or not, become proportionately less useful with the passage of time. Okay, ma? So less useful. So certain assets, whether used or not, become potentially less useful with the passage of time. That's all. Then third one is obsolescence. That's all. So it is a reduction in the value of assets or the result of the availability of updated alternative assets. Okay, it's an obsolescence. So it is reduced. It is reduction in the value of assets as a result of availability of updated alternative assets. Okay, that's all. So upon the original assets is an usable condition, it is not preferred by the users and it loses its value. For example, preference of latest computers by the users. That's all. So next one is inadequate for the purpose. So next one,
inadequacy for the purpose. Inadequacy for the purpose abina. Sometimes the useful of assets may be stopped due to their inadequacy for the purpose. These may become inadequate due to expansion of the capacity of the firm. Okay, so the use of assets may be stopped. Use of assets may be stopped due to their inadequacy for the purpose. Okay, that's all. Next one, lack of maintenance. Lack of maintenance. A good maintenance will naturally increases the life of the asset. Okay, so when there is no proper maintenance, there is a possibility of more depreciation. ஒழுங்கா proper maintenance இல்லைன்னா நிறைய depreciations வரதுக்கு chances இருக்கும். Okay, so a good maintenance naturally, when there is no proper maintenance, there is no proper maintenance, there is possibility of more depreciation. Okay, that's all. Next is sixth one, abnormal factors. Abnormal factors. So decline in the usefulness of fixed asset may be caused by abnormal factors like damage, use of fire accidents, natural calamities, etc. Okay, so the abnormal factors la rakakodiya and the damage. So fixed asset may be caused by abnormal factors like damage due to fire, then natural calamities, so etc. So these may even lead to the state of an asset being the disordered. Okay, ma? That's all. So these are the causes of depreciation. So once again, I repeat the section, ma. First, depreciation meaning, then fixed asset over its useful life is known as depreciation. Then Spicer and Beckler வந்து explain பண்றாங்க, definitions கொடுத்திருக்காங்க. Then Orion Carter also define depreciation. Then useful life of asset. Then depreciable asset na enna. Then objects of providing depreciation. So first one, to find out the true profit or loss. Then second one, to present the true and fair view of financial position. Then third one, to facilitate replacement of financial assets. Then fourth one, to avoid tax benefit. Then fifth one, to comply with legal requirements. Okay, that's all. Next one, causes of depreciation. First causes is wear and tear. Then second one is efflux of time. Then third one is obsolescence. Then fourth one, inadequacy for the purpose. Then fifth one, lack of maintenance. Then sixth one, abnormal factors. That's all. So these are the causes of depreciation. Then next one is characteristics of depreciation. Next one is a characteristics. Characteristics. First one is, depreciation is the process of allocation of cost of depreciable asset to revenue expenditure or to profit and loss account over the useful time of asset. So depreciable asset ma, cost of depreciable asset to revenue expenditure.
a cost of depreciable asset to revenue expenditure. So, about characteristics of depreciation, the first one, cost of depreciable asset to revenue expenditure. It is the first characteristics. Then second one is that it is the process of allocation of cost and not the process of valuation. Okay, ma? So, process of allocation of cost and not the process of valuation. Then it is a decrease in the book value of assets and not the market value of asset. So, decrease in the book value of asset and not the market value of assets. This is the second one. So then fourth one is it is a gradual and continuous decrease in the book value of asset over it is useful life. That's all. So it is a gradual and continuous. So decrease in the book value of assets over its useful life. Then fifth one, it is calculated only for tangible depreciation fixed assets. So depreciation is not provided and intangible and wasting assets. That's all. Okay. So it is a calculated only for tangible depreciable fixed assets. Then it is a depreciation is not provided for tangible and wasting assets. That's all. Okay, Amma. So these are the characteristics of depreciation. Okay. So next class we will see the next topic. Ma. Thank you, students. Thank you so much.